So I guess you were trying extra hard because you could see that I am pulling out. No, I just told her that she's my friend, but she told me that if you have something, I like that girl, you can get married to her. ये कोशिश तो बहुत कुछ चल रही है इस बंदे की, but at the same time I don't agree to these like gaps, you know, where he is, what he is doing. He just says कि मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं बात नहीं करूँगा type. So like this is not sitting with me. And Karan was trying his best to super glue this relationship back together. अब पासा पलट चुका था. यस, पासा बिल्कुल पलट चुका था. अब ये मेरी बारी थी कि मैं इसको दिखाऊं कि मैं इसको कितना प्यार करता हूं. सो इन द प्रीवियस एपिसोड आई स्पोक अबाउट हाउ आई स्क्रूड अप बिग टाइम इन द रिलेशनशिप, and now it was my time actually to convince her that I really really love you. In that whole scenario, when I was waiting for her to come from Indore, I just realized that I had created a blunder. I really had to change myself so that how I can actually ensure that she loves me. I started being a better person. That was the realization, and I started doing better communication. I started to understand what is that Shoki is needing from this relationship. Waiting so that you can come from Indore and we can start understanding, and I can do my best, as you told, that super glue. मैं सुपर ग्लू बनना चाहता था to be in your life so that we stick together. Also, to give you guys some context who are listening to us today for the first time, I was in Indore because my mom had passed away. This guy over here had just told me that I don't love you, and he was not talking to me for the time that my mom passed away. Then he realized, when I told him about what has happened, he realized that he screwed up big time, and this is the aftermath of that. So I thought of sharing everything with her, where I am, what am I doing at any given point of time, what am I thinking at that point of time. I was a really bad selfish person. I just was thinking about myself, and I'm really sorry about that. जब शोखी इंदौर से वापस आई and I was into that whole zone where I wanted to be a part of her life, and I shared everything with her, told her everything about me. I told her that what am I thinking, what am I doing, and I just wanted to make her feel loved, make her feel very very important in this relationship. And while I was fully like out of it, and I was hurt, and I was feeling like do you like, is there even a point carrying forward this whole thing? Yeah. So I guess you were trying extra hard because you could see that I am pulling out, phasing out of the relationship, or I was not as crazy about it. अगर मैं efforts नहीं डालता तो चीजें बनती नहीं. So what I did was I started making her a part of my own journey, the happy journey. So this was my first purchase of my dream bike, which was Royal Enfield. एंड आई रिमेंबर मेरे को पहली बाइक चाहिए थी. सो मेरे को 10th में बाइक चाहिए थी. तभी पल्सर बहुत फेमस हुआ करती थी, सबके पास पल्सर थी. आफ्टर दैट मेरे को बोला था नहीं ठीक है तू 10th पास कर ले, फिर 12th में तेरे को बाइक लेके देंगे. 12th में पहुंचा, मुझे पैसे नहीं थे घर पे, फाइनेंशियल क्रंचेस थे, और फिर बोला कि नहीं अभी नया घर खरीदना है, बाइक को सैक्रिफाइस कर दे. मैं बोला चलो ठीक है ये भी सैक्रिफाइस कर देता हूँ. एंड देन आई वेटेड दैट कि यार मैं बाइक लूंगा. आई परचेज द बाइक एंड I told her that you come with me. It was the happiest moment. So she was a part of it, and I made her. And I was very touched. And at the same time, the middle class Monisha inside me was just, which bike was it? Yeah, it was Royal Enfield 500cc. Yeah. Karan had told me that it was about 1,75,000. Yeah. If I and I just could not wrap my head around it because बाइक और 2 लाख की बाइक कौन लेता है भाई. एंड जब तुम्हारी औकात नहीं है, मतलब तुम्हारे पास महीने के एंड में पैसे नहीं बचते हैं. सेकेंडली आई एम नॉट एबल टू रैप माई हेड अराउंड इट बिकॉज बचपन से हमने जो कार भी खरीदी थी ना, वो भी 25,000 रुपए की थी, थर्ड हैंड कार. एंड ये भाई साहब को देखो नई बाइक ले रहे हैं, वो भी 2 लाख रुपए की. Okay. And I was happy for him and everything. But in that showroom I was just like hyperventilating कि oh god इतनी महंगी बाइक कौन लेता है, oh god इतनी महंगी बाइक कौन लेता है. फिर उसके बाद as you guys know that she's a Bollywood buff, एक टाइम ऐसा आया that she likes surprises. She always has this notions of यार कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे सरप्राइज दे. तो ये सारी चीजें मैंने
सोचना चालू करी कि मैं इसके साथ कैसे अच्छी रिलेशनशिप बना सकता हूँ और क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। मेहनत चालू करा था। रात के 2 बजे थे, मैं काम पे था, वाज एट एन इवेंट एंड आई थॉट दैट आई विल गिव हर अ सरप्राइज। एंड रात को 2 बजे मैं गया, आई नॉक द डोर। 1 टाइम नॉक किया, 2 टाइम नॉक किया, 3 टाइम नॉक किया, उठाया नहीं। मैं बोला भाई, और इसके पहले मैंने उससे बात करी थी मेरे ख्याल से कुछ 10:30-11 बजे कि आई विल, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू एंड एज सून एज आई रीच डोर आई एम नॉकिंग डोर एंड शी इज नॉट ओपनिंग द डोर। And I think he called me some 5 to 10 times because और मेरा पचका हो गया। he was being a nice person. Basically, he didn't want to wake up Roshni, my roommate, so he didn't ring the bell. And I had just, like, obviously I was grieving at that point of time. I had come back from my mother's funeral and everything. So my dad had given me this some Ayurvedic dawai, okay, which was supposed to keep my head calm, and I don't know what thing was there in that dawai. I was out like a light. I had no idea that my phone rang some 10 times and anything happened. I had no idea of all of this. I woke up directly next day, like morning, and I saw 10 of his missed calls and I was like, why didn't you knock the door, why didn't you ring the bell? मैंने इग्नोर मारा फुल इसको, दैट आई एम लाइक पर्पसली डूइंग दिस. सो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट आई वाज आउट लाइक अ लाइट. I know you don't have to clarify. because of that dawai, and it was Yeah. not intentional. Yeah. So your efforts were noticed Yes. and appreciated. At that point of time, Zomato, Swiggy had just started. I kind of started sending her, Wow, it feels like sent her a bouquet also at that point of time. And after that, मैंने Zomato पे इसको पेस्ट्री भिजवाई थी. नहीं, जोमेटो नहीं होता था, फूड पांडा होता था. एंशिएंट वर्जन ऑफ फूड डिलीवरी एप्स, एंड इट्स नॉट, it doesn't exist right, anymore. फूड पांडा, करेक्ट. तो सो मैं वो सारी चीजें करने लगा था. एंड उसके बाद एक टाइम आया जहाँ पे फिर से कोई प्रॉब्लम हुई. बेसिकली हमारी प्रॉब्लम्स हमेशा एक लूप में चलती थी. सो व्हेन करण यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दीस थिंग्स, आई यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि अभी नेक्स्ट लेवल होगा, एंड देन करण यूज्ड टू फॉल फ्लैट बिकॉज उसके पास सडनली बहुत काम आ जाता था. देन यूज्ड टू गो अवे, एंड देयर यूज्ड टू बी वन वेरी पिक्यूलियर थिंग दैट ही यूज्ड टू डू, ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट मैं जा रहा हूँ इवेंट पे, मेरे को बहुत काम होगा, तो अभी 2-3 दिन बात नहीं हो पाएगी. लाइक व्हाट काइंड ऑफ रीजनिंग इज दैट कि 2-3 दिन बात नहीं हो पाएगी इवेंट पे जा रहे हो तो. मैं उस समय वैसा बंदा था कि मैं अपनी जी जान लगा रहा था अपना करियर बनाने में. इवेंट्स टेक अ लॉट फ्रॉम यू, लाइक अ नॉर्मल जॉब नहीं होता वो. वेंडरों से बात करनी होती है आपको, साउंड वाले से बात करनी है आपको, मंडप वाले से बात करनी है आपको, लाइट वाले से बात करनी है आपको, स्टेज वाले से बात करनी है आपको, फ्लावर डेकोरेशन, सबसे बात करनी होती है. तो उस समय मैं वैसा था. सो बेसिकली करण गायब हो जाता था अपने इवेंट के टाइम पे, एंड आई यूज्ड टू गेट वेरी मिफ्ड बिकॉज मेरे लिए ये नॉर्मली नहीं था कि no matter what happens, you still take out time to eat. You can take out time to reply to a message, text or call, like even pick up and say ki like I'll call you back. No, I am not supposed to call him. So I used to get very irritated when that used to happen. And similarly at one point of time, दूसरी बार करण का पचका होने वाला था, ओके, दैट ही सेड कि मैं एक इवेंट पे जा रहा हूँ, एंड द इवेंट गॉट पोस्टपोन और कैंसिल. So instead of going to that event, so he shows up at my house, and just before Karan was coming, I was talking to Suyash and Roshni, and I was trying to tell them ये कोशिश तो बहुत कुछ चल रही है इस बंदे की, but at the same time I don't agree to these like gaps, you know. I don't know what he is, where he is, what he is doing. He just says कि मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं बात नहीं करूँगा type. So like this is not sitting with me. So they told me, both of them told me like don't set yourself up for heartbreak again. मतलब इतना available मत हो उसके लिए, you know, be aloof. So I was like कि okay, this is going to be my life's purpose now that I will be aloof from Karan. मैं यहाँ पे उसको भाव दिए जा रहा हूँ और वो वहाँ पे थोड़ी सी अलूफ हुए जा रही है. मतलब नहीं, उस दिन particularly मैंने decide किया था कि अब तो मैं aloof है. So I remember what happened. Aloof night, we call this as aloof night. Why we call this aloof night is एंड हम लोग ना ऐसे, हम लोग गेम नाइट्स करते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो हम लोग ऐसे, मैं सुयश और रोशनी, मैं और सुयश एकदम कुत्तों जैसे लड़ते थे. वी यूज्ड टू प्ले मोनोपोली एंड इट वाज क्रेजी. लाइक उस टाइम पे मुझे नया आई हैड डिस्कवर्ड स्पार्कलिंग वाइन. सो आई हैड गॉट द बॉटल ऑफ सूला ब्रू.
Like, I'm going to try this new wine today and I'm going to do Monopoly with Suyash and Roshni, and I'm going to not think about Karan at all. I'm going to be aloof, and all night. And Karan showed up, so I was very happy, but I couldn't show it because I was just going to be aloof. So that whole night, guys, all I have done is drink wine and say these 3 words. I'll react for her. मैं इसके पास में जा रहा हूँ and she's like aloof. तीन चीजें थी और 3 चीजें बोली जा रही थी और कुछ नहीं किया उसने पूरी रात मेरे साथ. एक ही चीज बोल रही थी बेसिकली. हाँ, मतलब 3 बार. I would just look at him and go aloof. मेरी आंखें उसको मिली नहीं और aloof. And हम लोग ऐसे आमने सामने बैठे हैं, बीच में मोनोपोली खुला हुआ है, इधर रोशनी बैठी है, इधर सुयश बैठा है, इधर करण बैठा है, and they are all like, रोशनी एंड सुयश are going like, cut it out, like what are you doing? ऐसे बोल के अलूफ होता है क्या? तू पागल है क्या? And I'm like, I don't care, I'm half bottled down by then and I'm not stopping at all. मतलब मुझे मीना कुमारी बनना था उस दिन कि मैं दारू पी के और अपना दर्द दिखाऊंगी करण को कि तूने मुझे कितना हर्ट किया. So मेरा सबसे बड़ा मजा आया था उस नाइट पे. My whole perception of Shokhi changed. Correct. I was under this impression that she's a very सुंदर सुशील ग्रह कार्य में दक्ष kind of लड़की. मैंने इसको देखा कि यार ये पूरी बोतल पी चुकी है, अपने होश खो चुकी है, ठीक है, इसको कोई सेंस नहीं है और मैं मजे ले रहा हूँ, मतलब मुझे पता था. एंड सो बेस्ट पार्ट वो था कि मैं उसको देखे जा रहा हूँ एंड शी हैज दिस स्माइल ऑन हर फेस. शी वांट्स टू टॉक टू मी बट शी इज pretending so hard that you know she will kind of not talk to me. I was talking to you. I was just talking to you in aloof language. Yeah, aloof okay, language. Yeah. I was just saying aloof. Aloof in love. Aloof. So my checklist, मेरी एक checklist टिक मार्क हुई थी कि लड़की दारू पीती है and एक पॉइंट चेक हो चुकी है. मेरी लाइफ सॉर्ट है, मुझे लड़की अच्छी मिल गई है, भले सुंदर सुशील ग्रह कार्य में दक्ष भी है, वो तो है, दिखती अच्छी है, सब कुछ है, एंड नाउ दारू भी पीती है, तो सॉर्टेड था मैं. सुयश और रोशनी मुझे बहुत काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे कि यू आर जस्ट लाइक screwing this up big time. We told you to stay aloof, not say aloof. and also वो दोनों इतने चोर हैं. So their complete like amazing pastime used to be at that point of time is शोखी को दारू पिला दो और मजे लो. हमारे घर में टीवी था पर हम टीवी नहीं चलाते थे, वो लोग मेरे थ्रू एंटरटेनमेंट लेते थे अपनी लाइफ का. सो आई थिंक दिस वॉज अनदर वन ऑफ दोज एंटरटेनिंग नाइट्स फॉर देम. सो दे ट्राइड एंड आफ्टर सम पॉइंट दे डिडंट ट्राई वेरी हार्ड एक्चुअली. आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम दे वर लाइक कि देखते ना, ये तमाशा देखते हैं, मजा आएगा. आफ्टर विच आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग. आई वॉज आउट, लाइक आई वॉज फुल्ली ब्लैक्ड आउट. आई थिंक इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई डिड नॉट रिमेंबर एनी. मतलब इमेजिन 750 ml ऑफ वाइट स्पार्कलिंग वाइन एंड nothing else. I think I just had little bit of बरोबर खाना भी नहीं खाया था उसने. Yeah, I'm right. Yeah, I remember. And next day morning I woke up and it was the worst and my first hangover. And I realized what is hangover. At that age, 26, I realized what is hangover. And Karan was loving the shit show of show. Okay. Like I was hating the world. I could not get up from my bed and everything else was spinning the moment I would pick up my head. And the best part is Karan wakes up and he's like looking at me and they're all laughing. The 3 of them are just laughing at me. And I'm like, what the fuck guys, why are you doing this to me? Like I'm miserable, I'm in such a bad state. And on top of everything else, Karan is telling me that ये जो hangover उतारना है ना, इसके लिए एक और beer पी ले. I was like, what? I'm like, ये भगवान आज बचा ले, अगली बार नहीं पीऊंगी. And Karan is telling me कि ये ठीक करने के लिए एक और beer पी ले, which he made me have. By the Yeah, and she felt good after that. Karan went to office. हाँ. And then came back from office and I was still in the same state. हालत जो होती है ना दारू पीने के बाद हैंगओवर हो वैसी ऐसी पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा. I was horizontal all day long. I was horizontal. I was feeling pukey. I was not able to eat. I was not able to get up. I did not go to take a shower. I was not able to move. So that was one of the best night. We call it as aloof night. I think the best part of that whole night is where I was trying to be a part of her life. We were building up a relationship, and in that, what I really liked is that I bonded with Suyash and Roshni that night. At the cost of me. I bonded. We just bonded, and I really kind of felt good because they kind of accepted me कि हाँ ठीक है, लड़का है, इसकी लाइफ में हम इसके साथ चिल मार सकते हैं, दारू पी सकते हैं.
So that was the best Basically, part. I saw that he did not take undue advantage of my being drunk. है इसके problems life में, but probably लड़का ठीक है. I was beginning to realize that Karan is getting very serious about this relationship, but at the same time, I was not able to feel that serious about the whole thing because so many things have happened already, and he's not really like I didn't know whether to trust him fully or not yet. एक तरफ ये हो रहा था लाइफ में, दूसरी तरफ मेरा प्रेशर बढ़ता जा रहा था because somehow after mom had passed away, my dad had picked up a new hobby which was trying to find guys for me to get married, and he went ahead and got me registered on Yeah. those matrimony websites, and especially for Bengali people. And I was like really cornered because every few days he used to send me a new profile Yeah. and he used to call and he used to tell me कि ये बंदा IAS है, ये बैंड्रा में रहता है, तुम इससे जाके मिल लो, इनके मम्मी पापा से मैंने बात करी, ये बहुत अच्छे लोग हैं. And I was really like कि really dad, I don't want to do this right now, but I did not have the guts to tell him that because I could see that he was very excited and that was his next life's mission. Like after my mom passing away, his biggest time pass was that मेरे को शोकी की शादी का. And I used to have so many bad encounters and bad fights with my dad over it. I was cornered basically and I didn't know what to do because it looked like the cycle of Yeah. ये लड़का देख लो वो लड़का देख लो was not going to end. I did not know what to do. What I did is I tricked her. I used to stay in Chembur back then, and चेंबूर में बहुत सारे चाट वाली प्लेसेस है. चटोरेपन करने थे इनको, तो हमने बोला चलो चलते हैं यार. करण सेड कि चलो चलो हम चेंबूर चलते हैं, मैं तुम्हें चाट खिलाऊंगा. बट एक्चुअली इट वाज अ प्लान. It was a plan. फॉर समथिंग एल्स. So मैं गया and मैंने चेंबूर चलते हैं, चाट वाट खाते हैं, and मैं इसको लेके गया. मैंने डायरेक्टली वहाँ पे उसको बोला कि शो डू यू वांट टू मीट माय मॉम. चेंबूर में ही मॉम का बुटीक है. डायरेक्टली नहीं बोला, मतलब चाट वाली जगह पे रुका के नहीं बोला, गाड़ी पे बोला. और फिर I could not even say yes or no. गाड़ी सीधे बुटीक पे चली गई. Mom was sitting there and I was like, इसने सीधे यहाँ पे आके गाड़ी रुका दी. Like I was totally tricked and I did not know what to do. और पीछे से गाड़ी आती है सूरज और रोशनी की और वो मुझे देख रहे हैं. वो लोग मुझे हंस रहे हैं देख के कि बेटा गई है तो. बिकॉज उनको क्या करना है, वो तो नमस्ते आंटी बोल के निकल लेंगे पतली गली से. पतली गली में ही थे हम लोग वैसे. Why I thought that Shoki will be the right person to meet my mom and why I took her was one of the reasons why I had a very friendly relationship with my mom, and that basically started with me and my sister kind of taking that responsibility of mom dad getting divorced and supporting mom. She was in her hard phase. Then slowly and steadily when my sister got married, I kind of started taking that responsibility of home and started paying off bit of loans and taking responsibility of paying home loans at that point of time. Mom used to always be of that opinion where I would be a good mother-in-law, what kind of life she would love to give to her daughter-in-law, how friendly she would be with her daughter-in-law, and she was very friendly with Karan also. Like, Yeah. she was quite cool. She was very cool. They Yeah. used to go out on dinners, just Karan and his mom, and share each other's life happenings. कि Yeah. आज क्या हुआ, and so it was a very calm and friendly Yeah. relationship between the two of them. And I thought, what better opportunity to take her there and showcase it to my mom and approve her. And Showcase it, like ये देखो ये शो है और ये showcase showcase है. So it was more like कि यार ठीक है. I was also planning to get married, and So what did your mom say that day I think after meeting? after Did meeting, she know? Did you tell her? No, I just told her that she's my friend, but Yeah. she told me that if you have something, I like that girl, you can get married to her. Directly. मतलब वो भी फुल प्लानिंग में चल रही हाँ, थी. शादियों की अपने बात तो बेटी चल से. रही थी ना. हाँ तो ये कौन बताएगा? हाँ, तो मेरे मैं को बोल- तो आज पता चल रहा है, तुमने तो बताया ही नहीं. अरे नहीं मैंने बताया था तेरे को यार शादी के चोर. बाद. शादी के बाद हुआ यार. So Karan is basically secretly enjoying the show कि ये बंदी का मैट्रिमनी पे वेबसाइट पे वो चल रहा है, अकाउंट चल रहा है, इसका पप्पा इसको बार बार लड़के दिखा रहा है और कोई मुझे नहीं बता रहा है कि अरे मेरी मम्मी भी शादी की बात कर रही है एंड ऑल ऑफ दैट. ये सीधे शोकेस कर रहा है कि ये देखो ये शो है. एंड ये अच्छा प्लान था यार करण की लड़की को चाट खिलाने लेके जाओ,
धोखे से मम्मी से मिलवाओ और शादी का अप्रूवल ले लो। यही तो मुझे सबको बताना था कि चोर। लड़की को कैसे फंसाते हैं। Thank you for watching, guys. There are so many of you sending us so much love, so many questions. If you have any more relationship related questions, leave them in the comments. And if you want a one-on-one session with me and Karan, then the link you will find in the description. So don't forget to hit the bell icon so that you get notified every single time we release a new episode. How did you like this episode? Tell us in the comments. See you. Bye bye. Take See care. you next week.